Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Kenyan Media. Jina langu ni Mr. Eagle 8. Nikope lako sikio nikusimulie yale ambayo yamejiri katika taifa lako la Kenya. Kimani Ichung'wah alikuwa na wakati mgumu kule bungeni siku ya Jumanne tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2024. Kipindi cha second reading ya Affordable Housing Project Bill Deduction, kwa sababu first reading ilikuwa last week. This was the second reading, mahala ambapo wabunge walikuwa wanajadili either wapitishe affordable housing ama waweze kuikana. Amini usiamini, hauna mbunge ambaye ataweza kutetea maslahi yako kule bungeni. Hilo tutalizungumzia mbele. Bwana Kimani Ichung'wah aliweza kukuwa na wakati mgumu kipindi ambapo alikuwa anawalazimisha wabunge waweze kupigia kura na kuweza kupitisha mswada wa Affordable Housing Deduction Project ili Wakenya waendelee kutozwa pesa za kujenga nyumba za bei nafuu. Wacha tulizungumze hili. Of course, hii Affordable Housing Project ishapita, kwa sababu sasa hivi inaongojea third reading iweze kupitishwa, kwa sababu Kenya Kwanza ndio wengi kule bungeni tayari watapitisha. Let me ask you, je, hii Affordable Housing Project ikiendelezwa hapa nchini ndio itakuja kumaliza swala la unemployment hapa nchini? Let's take an example. Bwana Ruto alianzisha affordable housing upande wa Homa Bay. Pale ndipo aliweza kuanzishia projekti yake ya affordable housing hapa nchini. Je, upande wa Homa Bay swala la unemployment limeweza kumalizwa? Hapana. Watu ni wengi ambao wanahitaji kazi, lakini Bwana Ruto hajaweza kusolve hiyo kesi ya unemployment. Bwana Kimani Ichung'wah alikuwa na walazimisha wa Kenya kwa kuweza kugeuza Affordable Housing Project Deduction na kuweza kukua kwamba ni swala la employment, ambapo alikuwa anasema kwamba anataka kuona mwanaume ama mwanamke ambaye ni mbunge ambaye atakuja kukataa Wakenya wasije wakapata kazi. Let me ask you, Uhuru Kenyatta alikuwa anajenga nyumba za bei nafuu hapa nchini. Of course, hakukuwa na watoza wa Kenya pesa za kujenga nyumba za bei nafuu, but kulikuweko na wafanyakazi ambao walikuwa wanajenga zile nyumba, walikuwa wameajiriwa. Na Uhuru Kenyatta alikuwa na kazi mitaani. Vile vile Wakenya walikuwa wameajiriwa pale. Lakini sasa Bwana Ruto yeye analazimisha Wakenya waweze kutozwa pesa za kujenga nyumba za bei nafuu, as if atakuja kumaliza swala la unemployment hapa nchini. And indeed, as I was indicating in conclusion, Honorable Speaker, this memorandum, as the Speaker directed, if anybody desires to amend the memorandum or my storyline of what the bill is about, you are at liberty to amend it when this bill comes for third reading. With those very many remarks, Honorable Speaker, allow me, Honorable Speaker, maybe, Honorable Speaker, in conclusion, Article 38, or sorry, Clause 38, Honorable Speaker, and the Honorable Engineer Mwengi also spoke to the issue of the contributions, voluntary savings. And to an extent, he confused the voluntary savings to voluntary contributions into the fund. And the voluntary savings referred to under Clause 38 refer to savings towards contributing a deposit, and is a deposit that the Honorable Chair of the Finance Committee has very ably stated that the provision that was there for a 10% deposit, and I remember when the units in Nakuru County were in Bondeni, Nakuru, were advertised, Kenyans raised that particular question as to whether how many Kenyans will be able to afford 100,000 shillings, and that is what the chairman of the Finance Committee has indicated that they have proposed in their committee report during third reading to remove the provision for a 10% deposit
so that Kenyans, even what we do, Honorable Speaker, when you are getting into a rental house, you are required to raise a deposit of 2 months deposit and one month rent, or 1 month's deposit and 2 months rent, and you pay an equivalent of your 3 months deposit as your deposit is probably something now with the removal of the 10% deposit that could be considered by the people who will be selling these houses under the fund. Honorable Speaker, with those very many remarks, let me conclude by saying that this bill is not just about a levy. This bill is not just about houses. As I submitted when moving, this bill is about provision of jobs for millions of our youth who are languishing back in our constituencies without jobs, and plead with all of you to vote for this bill. And voting for this bill, honorable members, you'll be voting for jobs. I will wait to see, Honorable Speaker, how many of us here will vote against jobs for Kenyans, jobs for Kenyans, jobs for your constituencies. This bill is nothing other than about jobs, 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 jobs for your constituencies. Vote for jobs. Vote for employment. Vote for homeowners. Vote for wealth creation. Vote for a new Kenya. I submit and I reply, Honorable Speaker. Order. Order. Honorable members on both sides of the house. Meweza kusikia jinsi ambavyo aliweza kukua heckled. Anawalazimisha wabunge waweze kupitisha mswada wa affordable housing. Of course, mswada huo uliweza kupita jinsi ambavyo unaona hapo. Citizen TV wakaweza kuripoti kwamba affordable housing bill sails through the second reading at the floor of the house after government side wins by 141 votes by against 58 votes ambao waliweza kukataa ile housing project. So wabunge 51 ndio waliweza kukataa hii affordable housing. That's why nimeweza kusema kwamba hauna mbunge ambaye anakutetea kule bungeni. Wanza hao wabunge wameweza kuitwa kikao na Bwana Ruto. Wamedanganywa vijisenti kidogo kidogo. Wakifika kule bungeni wanapitisha ili uendelee kukatwa pesa. Ewe mpiga kura, mtazamaji wangu, hapa sasa hivi ndio unafaa kuchukua kijitabu chako na kalamu yako uweze kuandika chini kwamba mbunge wangu kule bungeni ameweza kunitetea A, ameweza kuniangusha B, ameweza kupitisha mswada ambao utaleta maendeleo A. Sio vitu kama hizi za affordable housing. Hizi nyumba za bei nafuu, mtazamaji wangu, sio nyumba za bei nafuu tena. Ni nyumba za bei kali za matajiri. Hata kana kwamba Bwana Kimani Ichung'wah anajaribu kuconvince wabunge kwa kuweza kuambia kwamba ile 10% ambayo Wakenya walikuwa wanajaribu kuambiwa kwamba waweze kutoa kama deposit watakuja kuitoa. Believe me, hakuna 10% ambayo itakuja kutolewa. Hizi ni nyumba ambazo Bwana Ruto anaunda retirement benefit yake. Umewahi jiuliza hizi nyumba zikikamilika, kipindi ambapo zimekamilika, zimeundwa, zimekamilika, Wakenya umeweza kuzinunua, zile pesa ambazo Wakenya umeweza kutoa kununua hizi nyumba ambazo wanasema kwamba ni za bei nafuu, zinaenda wapi? Unataka kuniambia kwamba zinaenda kwa serikali? Hizi ni pesa ambazo zinaingia mifukoni mwa viongozi ambao ni William Ruto, Rigathi Gachagua, huyu Kimani Ichung'wah mwenye anapiga kelele kule bungeni. Yeye ashapewa mgao wake, anaambiwa kwamba wewe kazi yako piga kelele, watishie wabunge wa Kenya kwanza tuweze kuona mwenye atakataa kupitisha affordable houses. Piga subscription, like video, bonyeza kengele, share kanda hii kuelekea kwa group moja ili tuweze kusonga mbele. Karibu tena. Hii, mtazamaji wangu, inaonyesha nini? Kule bungeni Bwana Ruto ameweza kuua what we call democracy.
Yaani as long as wewe ni mbunge kutoka chama ama kutoka muungano wa Kenya Kwanza, haupaswi kuweza kupigia against huu mswada wa affordable houses. Kwa sababu I think uliweza kusikia Kimani Ichung'wah anasema kwamba I want to see those MPs who are going to vote against the employment. As if hizi ni pesa ambazo wameweza kutoa kwa serikali waende kujengea nyumba za bei nafuu. Yaani wabunge wetu ambao tumeweza kuelect waende kule bungeni watutetee, wao wanapiga kura kwamba serikali itunyanyase, licha kwamba mahakama iliweza kupiga rege ya affordable housing project iweze kusimama. Ishara kwamba hatuna mtetezi, mtazamaji wangu, mwenye atakuja kututetea. This is what we call state capture. Tayari Bwana Ruto as we speak ameweza kucapture parliament. And that's why unaona hawa wabunge wanatishiwa. Kipindi ambapo wanatishiwa, wanapigia huu mswada ambao unawanyanyasa wa Kenya kura na unapita. Licha kwamba waliweza kuheckle Kimani Ichung'wah, at long last waliweza kuupitisha. Hapa imeweza kufika mpaka kipindi ambapo hata wakitaka kuuza nchi ya Kenya, kazi yao tu ni kufikisha mswada bungeni kuweza kuuza Kenya, na kutokana na kwamba wao ndio wengi kule bungeni, wanafanya nini? Wanapitisha huu mswada wa kuuza Kenya. And furthermore, badala waweza kujadili, waulizane vizuri jinsi ambavyo Gathoni wa Mchomba aliweza kuwauliza. Hamjaweza kuwaelezea wa Kenya the way you are going to acquire hayo mashamba ambao mnakuja kujenga nyumba za bei nafuu. Hamjaweza kuwaelezea wa Kenya. Wao kitu ambacho wanasema tu it's employment. Hawataki kuangalia kwamba kuna Mkenya ambaye anaenda kunyang'anywa shamba lake waweza kujenga nyumba za bei nafuu. Kitu ambacho tu wanataka kuwafumba wa Kenya macho ni kwamba hii ni kazi. Wanataka kuwafumba wa Kenya kwamba hii ni kazi. Just imagine watoto wa maskini, watoto wa bodaboda, watoto wa mama mboga ambao wameweza kumaliza chuo kikuu, wamesomea maybe walimu, udaktari, uhasibu, accountant. Wao ndio wanapigiwa kura kule bungeni na wabunge wa Kenya Kwanza kwamba kazi ambazo wameweza kusomea hakuna. Wacha tu warushe kuelekea kwa mjengo. Waende wakoroge simiti, wabebe simiti kwa shingo, wapewe pesa. Waache ile provision ambayo waliweza kuisomea. Hichi ndicho wabunge wa Kenya Kwanza wanapigia kura kule bungeni. Ewe daktari, uache udaktari wako uende kufanya mjengo. Wanasema tu hivyo. Ili hali watoto wao, watoto wa viongozi wao wanateuliwa kwenye kazi kubwa kubwa. Kipindi ambapo mtoto wa maskini anarushwa kuelekea kwa mjengo, mtoto wa rais anateuliwa kama ambassador wa damu. Unanielewa mtazamaji wangu? Hapa ndipo tumeweza kufika. Wakenya mbalimbali wameweza kutoa mchango wao wa maoni kwenye mitandao ya kijamii baada ya mswada huo kuweza kupitishwa kule bungeni. Huyu anasema kwamba BBI took the same route and eventually iliweza kuangushwa. Huyu anasema eti kwamba BBI iliweza kupitishwa kule bungeni lakini mahakama ikaweza kuangusha. Lakini je, mahakama inaweza ikaangusha huu mswada? Hii mahakama ambayo imeweza kufanyiwa watu we call state capture inaweza kaangusha huu mswada wa housing project? Kipkoech akasema kwamba provided the bill has been streamlined to meet the constitutional acceptable and admissible stages, so be it. But the government should also ease the burden on the few who are contributing by urgently creating jobs
for the majority who are jobless so that together the basket can be filled. Huyu ni mkale anatetea hii what we call affordable housing as long as ni mtoto wao yuko kwenye mamlaka. Vasco Danganya will get through with this. After all, our parliament has been captured. Exactly. No matter the hardship in all areas, I believe the wish of a man is very simple, to pain the others, but who is God? Anasema kwamba Bwana Ruto agenda yake tu ni kuweza kuwanyanyasa wa Kenya, lakini siku moja Mwenyezi Mungu ataweza kuwaonekania. Mimi kitu ambacho mtazamaji wangu mimi namalizia kukuambia mimi kama Mr. Eagle 8, chukua kitabu chako, chukua kalamu yako, angalia mbunge wako ambao uliweza kupigia kura 2022 anakuwakilisha vizuri kule bungeni. Andika chini, andika chini. Ikiwa anakuwakilisha vizuri, tick 2027 mpitishe. Ikiwa yeye ni yule ambaye anapiga kura uweze kunyanyazwa, vile vile weka hayo manyanyaso chini ambaye ameweza kupigia kura uweze kunyanyaswa, ili ifikapo 2027 uweze kuvote aondolewe mamlakani. Vile vile kama unaona huu utawala wa Bwana Ruto umeweza kufanya kazi nzuri, uko na uhuru wa kuweza kusema kwamba umefanya kazi nzuri 2027 tuweza kuwarudisha mamlakani. Lakini kama Bwana Ruto ameweza kufanya what we call state capture, ameweza kuleta mambo ambayo yanawanyanyasa wananchi, uko na uhuru wa kuweza kuandika chini ili 2027 umrudishe nyumbani. Wazo lako ni lipi? Sema nasi na rejea mingi tena zaidi.